everyone, this is Ravi Kumar from NSRK Tutorial. ఈ రోజు మనం క్లాస్ లో ఇంకా ఫ్రీగా మోడల్ పేపర్ యొక్క నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ ద 1 marks questions from 1 to 12. Now let us learn the 2 marks questions from 13 to 20. In the 13th question, let us see what is the 13th question. Half of the perimeter of a rectangular garden, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 centimeters, 4 meters more than its width is 36 meters. That means what is given here? Half of the perimeter of rectangular garden ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 36 meters అని ఇస్తూ దాంతో కండిషన్ ఇచ్చాడు. What the condition that is given there? Whose length is 4 meters more than its width. Whose length is 4 meters more than its width. అది కండిషన్ అది. దాంతో ఇంకో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? Half of the perimeter of a rectangular garden 36 meters అన్నాడు. అయితే you have to find the dimensions of the garden. So first of all you have to let width of the garden is equal to some x meters. Then what is the length of the garden? The length of the garden. So that is condition that is given in the question. What is the question that is given there? Length is 4 meters more than its width. ఈ width కన్నా 4 meters ఎక్కువ. And that means length of the garden is equal to x plus 4 meters. At the same time, there is given that the perimeter is also given. What is the perimeter? Is equal to 36. Is equal to, it is not a perimeter, half of the perimeter. What is given there? Half of perimeter is equal to, that is given as 36 meters. Yes or no? First question is half of a perimeter is 36 meters. So half of perimeter is equal to 36. So you know the formula. Now it's a perimeter of a rectangular garden. Perimeter of a rectangular garden. So what is the half of perimeter formula? 2 into L plus B. These are perimeter area, perimeter formula. 2 into L plus B. దీనిలో నాకు ఎంత కావాలి? నాకు హాఫ్ అంటే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేశాను. పెరిమీటర్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 into L plus B is equal to 36 meters. That implies 2 cancel. Now L plus B is equal to what you get? 36 meters. So L means length. What is the length here? X plus 4 plus B and A width. What is the width here? X is equal to 36 meters. That implies 2x plus 4 is equal to 36 meters. That implies 2x is equal to 36 minus 4. That implies 2x is equal to 32. From this one, x is equal to 32 by 2. How many times? 16 times. Therefore, x is equal to how much? 16 meters. Now, we have to get the dimensions. Find the dimensions. So, the dimensions, that means the length. L is equal to x meters. That is equal to what is the we get? 16 meters. And the width, that is equal to what is given that? X plus 4. So, x plus 4 means 16 plus 4. That is equal to, therefore B is equal to 20 meters. So we can get the L value and B value. These both are the dimensions of a rectangular garden. Next, let us go to the next problem. Find the volume and surface area of a sphere. You find the volume and surface area of a sphere. So at the same time, there is given the radius is given. Radius is how much? 2.1 centimeters. 2.1 centimeters. Now let us see. So first of all, the 14th solution, 14th question. So given, first you have to write the given. What is given there? Radius of a sphere. Radius of a sphere is equal to, what is given there? Radius of a sphere is equal to 2.1 centimeters. Meters are 2 centimeters. 2.1 centimeters. This is the radius of a sphere is equal to 2.1 centimeters.
So I can write it as a 21 by 10 centimeters. 21 by 10 రాసుకోవచ్చు కదా. 2.1 అంటే 21 by 10 centimeters. Now you have to find the first one, surface area of a sphere. Surface area is equal to of a sphere is equal, what is the formula here? Is equal to, the formula is 4 pi r square square units. Area kabatti square units రాసుకోవాలి. That is equal to 4 into pi means 22 by 7 into r value is 21 by 10. R square kabatti 21 by 10 into 21 by 10. That is substitution. Now in this one you can cancel. 7 3s are 21. 7 in 3 times in 21. So now multiply that. So first one 3 in 21, 3 1s are 3, 3 2 is 63 into 4 22 is 88. Now multiply them. 8 is 24, 4 2, 8 6 are 48 plus 2 50. మళ్ళీ సేమ్ 8 వేరే కాబట్టి 504 రాసుకుంటున్నాను. 4455. So the value is 5544 by, here 10 tens are how much? 100. So that is equal to, the surface area is equal to 55.44 square units. Now we can find the volume of a sphere. Now volume of sphere is equal to, volume of a sphere is equal to, what is the formula? 4 by 3rd pi r cube is the formula. It's a cubic units. 4 by 3rd pi r cube, cubic units. So from this one substitute the values. 4 by 3, pi means 22 by 7. R value is already know 21 by 10. So 21 by 10 into 21 by 10 into 21 by 10, because of it is in a r cube. So in this case 7 how many times? 3 times cancelled and 3 3 cancelled. So now multiply that. 21 21, it's a 441. 21 square how much? 441 into 22 into 4, it's a 88. And ఈజీ ఉండడం కోసం సేమ్ తీసుకుంటున్నాను తేడా. ఇక్కడ నేను 21 21 441 తెలుసు కాబట్టి 222 4 88 మన మల్టిప్లికేషన్ ఈజీ అవుతుందని చెప్పి అలా రాసుకుంటున్నాను. సో 8 1s are 8, 8 4 32, 2 3, 8 4 32 plus 3 35. ఇది మళ్ళీ 8 మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది 3 5 2 8. సో 8 8 plus 2 10 0 1. So it's a 8 3 5 8 and 3. So you can get 38808 by 10 into 10 into 10. It's 1000. So 3 zeros kabatti 3 digits tarvata point vastundi. That you can get 38.808. So therefore it is 38.808 cubic centimeters. So this is the area, surface area of a sphere, and this is the volume of the sphere. This is the 14th problem. Now let us go to the 15th problem. 15th one, there is given that A is equal to PQR, B is equal to QPR, then check A is equal to B or not. A is equal to B means equal sets or not. Now you have to show that if the both are equal or not. So when the two sets are equal, when they have the same elements and when they have the same number of elements. Same elements ఉండాలి, at the same time ఇంకేం ఉండాలి, same number of elements ఉండాలి. రెండు ఉంటేనే ఏమంటుందని ఈక్వల్ సెట్ అంటాం. So let us see 15th question. In the 15th question, now let us note down that A is equal to PQR and B is equal to, it's a QPR. In the both sets, in the both A and B have same elements. What are the elements they are? P comma Q comma R. So same elements on now. And having just the writing item ఇంకేం ఉండదు. Having same number of elements. What are the number of elements in the both? So in the A there are 3 elements. In B there are 3 elements. Same number of elements. Bright law 3. Therefore A is equal to B. The problem is completed. Simple గా రాయడం చెప్పండి.
ఏ బి రెండు ఈక్వల్ సెట్స్ అని చెప్పన్నాడు. ఈక్వల్ సెట్స్ ఎప్పుడు అవుతాయి? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఆ రెండు ఉంటేనే మనం ఏమంటాం? ఈక్వల్ సెట్ అంటాం. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటే వాటిని ఏమంటాం? ఈక్వలెంట్ సెట్స్ అంటాం. వాట్ ఆర్ దే? ఈక్వలెంట్, నాట్ ఈక్వల్, ఈక్వలెంట్. ఎప్పుడైతే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, దట్ మీన్స్ ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ని ఏమంటాం మనం? కార్డినల్ నెంబర్ అంటాం. సో ఆ కార్డినల్ నెంబర్ కనుక ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ సెట్స్. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఈక్వలెంట్ సెట్స్. బట్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటూ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అయితే కనుక దెన్ ద సెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్ సెట్స్. సో హియర్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ at the same time same elements, but order is different. That is not a problem. So in this case A is equal to B. Now let us see the 16th question. For the 16th question, there is given that find the HCF of 96 and 72 by using Euclid's division lemma. So what is the Euclid's division lemma? So Euclid's division lemma అంటే ఏంటంటే just A is equal to BQ plus R, where R is 0 less than or equal to R less than B. దీని మీద నేను అలా క్లాస్ చెప్పాను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో కూడా మనం దీని డిస్కస్ చేసాం యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా గురించి. జస్ట్ ఇదేం లేదు, మనం డివిజన్ చేసేదాన్ని యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా అంటాం. మనం ఏ రకంగా డివిజన్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I divide some 7 by 2. How many times? 2 3 is 6 అని రాస్తాం. సో రిమైండర్ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏం కాల్ చేస్తామంటే దీని ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డివైజర్ అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? This is called as a quotient అంటాం. This is called as a quotient. So this is called as a dividend. What it is? Dividend. So this is called as a remainder. సో ఈ కేసులో మనం వాడే పదమే ఇప్పుడు వాడేది ఏం వాడుతుంది? దీంట్లో డివిడెండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్. మనం వాడేదే కదా అది. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ఇది ఏది వాడామో దాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని డివిజన్ చేసింది ఏ అనే దాన్ని B తో డివైడ్ చేస్తే కోషియంట్ కనుక Q అయితే రిమైండర్ కనుక R అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఇస్ డివిజన్? A ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్, దట్ మీన్స్ B ఇంటూ కోషియంట్. వాట్ ఇస్ ద కోషియంట్? Q ప్లస్ రిమైండర్ R. ఇక్కడ ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో అదే మనం ఇక్కడ అప్లికేబుల్ చేస్తున్నాం, అంతకుమించి వేరేదేం కాదు. సేమ్ దీన్నే మనం తీసుకొస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? లెట్ us ఫైండ్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి? HCF. HCF దేన్ని ఫైండ్ చేయాలి? 96 and 72. 96 and 72. సరే, దీంట్లో 96 and 72 సంబంధించి HCF మెథడ్ లో చెప్పే ముందు ఒకసారి డివిజన్ మెథడ్ లో HCF ఎలా ఫైండ్ చేస్తామో చూస్తాం. దాన్ని బట్టి ఇది చేస్తాం, అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 96 72 HCF ఫైండ్ చేయాలనుకుందాం. ఏం చేద్దాం? 96 పెద్దదాన్ని చిన్నది డివైడ్ చేస్తాం. 96 డివైడెడ్ 72. హౌ మెనీ టైమ్స్? 1 టైం అయితే 72 అని రాస్తాం. ఎందుకంటే 2 టైమ్స్ అంతా ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది కదా, 1 టైం రాస్తాం. రిమైండర్ అంతా ఇది 4. ఇక్కడ 9 - 7 అంతా 2, 24 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన రిమైండర్ డివైజర్ తీసుకుని ఇంతకు ముందు డివైజర్ ని డివైడ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది? 72 రాసుకుంటాం. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 24 3s 72. 24 3s అంతా 72. ఇక్కడ నాకు రిమైండర్ వచ్చింది. ఎక్కడైతే రిమైండర్ 0 వస్తుందో దేర్ ద డివైజర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ HCF. ఆ డివైజర్ మనం ఏమంటాం? HCF. దట్ మీన్స్ 24 ఈస్ HCF ఆఫ్ ఏమైంది? 96 and 72 అని చెప్తాం. ఇదే మెథడ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం, కానీ కొద్ది రైడింగ్ రాస్తాం అంతే తేడా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద HCF ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ అని రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ గివెన్ కదా, గివెన్ నెంబర్స్. ఇది మా జనరల్ మనం చేసే డివిజన్ మెథడ్. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తాం, కానీ రైటింగ్ వేరే రాస్తాం. అంత ఈక్వల్ డివిజన్ లెమ్మా అంటాం. మనం ఇందా చెప్పిన డివిజనే కదా మన ఈక్వల్ డివిజన్ లెమ్మా అంటే. సో డివిజన్ రాస్తాం. వాట్ ఆర్ ద గివెన్ నెంబర్స్? 96 and 72. 96 and 72. So by Euclid division lemma, Euclid division lemma, we write ఏమని రాయొచ్చు మనం? ఇందా చెప్పాను కదా, ఏం చెప్పాను మీకు? డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి రఫ్లో చేసుకోండి.
రఫ్ గా చేసి దాన్ని బట్టి రాయండి సరిపోద్ది. డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ డివిడెండ్ ఏంటి, ఏది డివిడెండ్ ఇక్కడ 96. డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్, వాట్ ఇస్ డివైజర్ 72 into what is the quotient 1 plus what is the remainder here 24 అని రాస్తాం. Dividend is equal to, by equal to మేము రాస్తున్నాం, we write 96 is equal, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, అదే ఫార్మ్ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఈ రిమైండర్ ఏం చేస్తాం మనం, డివైజర్ తీసుకుని మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తాం. దీన్ని ఇంతకు ముందు డివైజర్ డివైడ్ చేస్తాం. సో నౌ కన్సిడర్, ఇప్పుడు మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, ఇప్పుడు మనం ఏం డివైడ్ చేస్తాం, ఇంతకుముందు డివైజర్ డివైడ్ చేస్తాం దేంతో, రిమైండర్ తోటి. సో నౌ కన్సిడర్ డివిజన్ ఆఫ్ now consider division of divisor. What is the divisor here, division of divisor. So right here, what is the divisor here, that is 72. Division of divisor by the remainder. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అదే రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, రిమైండర్ తోటి డివైజర్ ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తున్నాం. నౌ కన్సిడర్ డివిజన్ ఆఫ్ డివైజర్, ఈ డివైజర్ డివిజన్ తీసుకోమంటున్నాను. బై ద రిమైండర్, వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ హియర్ 24. దెన్ బై యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా we write, ఈసారి ఎలా రాయొచ్చు, ఇలా డివిజన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి నేను, డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ద డివిడెండ్ హియర్ 72 ఈజ్ ఈక్వల్ టు divisor is a 24 into coefficient 3 plus remainder is 0 in this case. Now the remainder is 0. Now the remainder is 0. You have to find that where I have to go to this steps up to the, you get the remainder is 0. So here you get the remainder is 0. Now the remainder is 0. Therefore at this stage divisor, what is the divisor here, at this stage the divisor is 24 is HCF of given numbers. What is the number they are, 96 and 72. This is the problem. So like you had to complete the problem. Once I had to explain here, first you had to have the given numbers. So first you had to do the division, in the division method do the HCF like this. Then you can easily write this problem. So first I can divide them by using the division method. I can find the HCF here. So by using this, by Euclid division lemma, ante Euclid division lemma simple guchipettukondi, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So here what is the dividend here, 96 is equal to divisor into quotient 72 into 1 plus remainder is 24. ఇక్కడ వచ్చిన మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, దీంట్లో ఈ యొక్క రిమైండర్ ని డివైజర్ తీసుకుంటూ దేని డివైడ్ చేస్తాం, డివిజన్ డివైజర్ ని డివైడ్ చేస్తాం. సో ప్రతిదానికి ఇదే కండిషన్, ఈ రైటింగ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా రాయగలుగుతారు. నౌ కన్సిడర్ డివిజన్ ఆఫ్ డివైజర్, division of divisor. What is the divisor here, 72. Division of divisor is 72 by the remainder. What is the remainder here, 24. Our division కన్సిడర్ చేస్తే by using the Euclid division lemma we can write, మళ్ళీ రాయొచ్చు, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Here remainder 0 వచ్చింది, ఇలా remainder 0 వచ్చే వరకు చేసుకుంటాం. remainder 0 వచ్చినప్పుడు the divisor is called as a, there the divisor is called as a HCF. There the divisor is called as a HCF. Here the divisor is 24. Therefore at this stage the divisor 24 is the HCF of 96 and 72. This is the problem. Now let us see the 17th sum. Draw a circle on two lines parallel to a given line. You have to draw a circle and draw two lines parallel to the given line such that one is a tangent and other is secant to the circle. So you have to draw a circle of circle GL. 17th solution, 17th question. You have to draw a circle. ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు, అండ్ డ్రా టూ లైన్స్ ప్యారలల్ టు ద గివెన్ లైన్. ఒక గివెన్ లైన్ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. లెట్ us see
This is the given line, some L. This is the given line, some L. So draw two lines parallel to the given line. దీనికి parallel గా ఉండేలాగా ఒక two lines గీయమన్నాడు. So parallel గా ఉండేలాగా two lines గీయమన్నాడు. So let us consider this one as a M and this one as a N. So this is parallel to L. So now there is L parallel to M parallel to N. L కి రెండు parallel ఉన్నాయండి, మొత్తం అన్ని parallel ఉన్నట్టే కదా. So L parallel to M parallel to N అయ్యేలాగా మనం ఏం గీయమన్నాడు, టూ లైన్స్ గీయమన్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. ఇంతే మనం గీయమన్నాడు, జస్ట్ డయాగ్రామ్ గీయమన్నాడు. అందులో ఏమన్నాడు, one of them is ఏమవ్వాలి, tangent అవ్వాలి. Now the N line which is touches the circle, that's why it is called as a tangent. It is a tangent to the circle. Now it is now this is a center C. When it is a center C, now the line M which intersects the circle at 2 points. At one point అయితే that is called as a tangent. At 2 points అయితే that is called as a secant. So now the line is secant to the circle. ఇలా ఉండి ఇలా డయాగ్రామ్ గీయమన్నాడు. Now this is the diagram. ఇక్కడ రాయండి. Now circle at the center C. C center తో ఒక సర్కిల్ ఉంది. Now L is the given line. Let L is the given line. Now M is the line which parallel to దేని parallel గా, ఈ L అనే లైన్ కి parallel గా, which parallel to L and secant to the circle. And N is the line which parallel to L and tangent to the circle. So this is the problem. Writing రాసానంతే, just diagram గీసి writing రాసానంతే. So this is the problem of 17. Next now let us go to the problem number 18. So 18th question. సో వీటికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ మీద చేసి అవి మీకు ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఒక లింక్ లో. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా మీకు పేపర్ లో ఉంటాయి. Now let us see the 18th question. So given tan theta is equal to, what is the given there, 7/24. Then you have to find the value of the secant theta. So దీన్ని 2 types లో చేయొచ్చు. సో నేను 2 రకాలు చెప్తాను, చూడండి ఒకసారి. ఒకటి ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మెథడ్ 1. We know that trigonometric identity secant square theta minus tan square theta is equal to 1. You know the tan theta, you have to find the secant theta. Easily you can find out. So from this one, secant square theta is equal to 1 plus tan square theta and right minus plus that is equal to 1 plus tan theta and 7/24 whole square, that is equal to 1 plus 49/24 square. So 24 and 24, 16 plus 4, 16, 8 plus 96, 2 into 40, 88. So 6, 7, 5. It's a 576. So it's a 576. That is equal to, that's a 576 is the denominator. Now LCM 576 plus 49. That is secant square theta. That implies secant square theta is equal to,
when you add them, 9 plus 6 15, 5 1, 8 plus 4 12, 2 1, 625 by 576. From this one, secant theta is equal to square root of 625 by 576, that is equal, therefore secant theta you can get 25 by, let's say 24. It's a secant theta is the one of the method. Now let us see the another method. దీనికైతే ఏ ఫార్ములా అప్లికేబుల్ అవుతుందో జాగ్రత్తగా మీరు అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఆ ఫార్ములా బట్టి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. కానీ అన్నిటికీ ఉపయోగపడే మెథడ్ ఏంటంటే దిస్ మెథడ్. ద tan theta already know that it's a opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. That is equal to what you get, 7 by 24. From this one you can write it as a opposite side is equal to some 7k and adjacent side is equal to some 24k and రాసుకోవచ్చు. So when you see the diagram here, let us see the diagram. If there is an A, B, C, now angle theta, then the theta opposite side is an opposite side, theta adjacent side is an adjacent side, and there is a right angle, this one is in a hypotenuse. First you have to note down. So the opposite side is 7k, adjacent side is 24k, and hypotenuse you have to find out. Now in a right angle triangle, hypotenuse square is equal to side square plus side square. So you know hypotenuse square is equal to side square plus side square. So by using that, the hypotenuse you have to find here. Hypotenuse square is equal to, here there are two sides, one of them is 24k whole square, another one is 7k whole square. So from this 24 square means 24 squares, already find out. So 576k square plus 7 square means 49k square, that is equal to 625k square. So therefore you can get hypotenuse square is equal to 625k square. From this one, hypotenuse is equal to square root of 625k square, that is equal to 25k. Therefore you can get hypotenuse is equal to what you get, 25k. Now you have to find the secant theta. The secant theta is equal to, what is the formula? It's a reciprocal of cos theta. So the formula is hypotenuse by is a adjacent side. So the hypotenuse is 25k by adjacent side is 24k. From this one k cancel, you can get, therefore secant theta you will get 25 by 24. This is the problem. So now let us go to the next problem. Write the formula to find the mean of a group data. You have to write the formula to find the mean of a group data. A group data యొక్క mean find out చేయాలంట. సో దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా రాసి అండ్ ఇంకేమంటున్నాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్, దాంట్లో టర్మ్స్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు. సో గ్రూప్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనం వాడే మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటంటే mean of a group data in direct method. So next question, 9th question. Mean of a group data in direct method. మనకి ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్. సో కాకపోతే మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, గ్రూప్ కాకపోతే సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేది అన్ గ్రూప్ డేటా యొక్క ఫార్ములా. గ్రూప్ డేటా వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది, తర్వాత డీవియేషన్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే గ్రూప్ డేటా అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో సమ్ దేర్ ఇస్ ఎక్స్ బార్ అనుకుంటే మీన్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ యాజ్ ఏ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై sigma fi, sigma fi xi by sigma mi. So here x bar is the mean of the data, mean of the group data. So next fi is the frequency of observation, frequency of the observation ఆర్ క్లాస్. ఒక అబ్జర్వేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ గానీ లేదా ఇంకేం చెప్పచ్చు మనం, ఆ క్లాస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని కూడా చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్
xi is the mid value. Xi is the mid value of the corresponding class. Corresponding class. So ఆ క్లాస్ యొక్క ఏం తీసుకుంటాం మనం ఒక మిడ్ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద mean of a group data in the direct method and its terms. Here explained. Next, after that, let us go to the 20th problem. Show that the centroid formed by the vertices. So, కొన్ని vertices 3 vertices ఇచ్చాడు. వాటి ద్వారా ఫామ్ అయిన centroid ఏం చెప్పమంటున్నాడు? 1,1 అని చెప్పమంటున్నాడు. So, let us see the 20th question. So given vertices are, first you have to write the given vertices are, what are the given vertices they are? One of them is 0, 0, 0, 0. Next one is 2, 0, and the next one is 1, 3. These are the 3 vertices. Now here we have to find the centroid. So the centroid is the intersection point of the medians. Centroid is the intersection point of the medians. The formula is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. This is the formula. When you consider this one as x1 and y1, it's an x2 and y2, it's x3 and y3. Now let's substitute the values. Then x1 is 0 plus x2 2 plus x3 is 1 by 3, comma y1 is 0 plus y2 is 0 plus y3 is 3 by 3. So when you add them, 0 plus 2 plus 1 is a 3 by 3, 0 plus 0 plus 3, 1, 3 by 3. So when you cancel them, you can get 1, 1. Therefore, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? We have to show that the centroid is 1, 1. Now it is proved. So therefore, centroid is equal to what do you get the point? 1, 1. This is the problem is completed. Now with this the 2 marks problems are completed. In the next class, let us discuss about the 4 marks questions. Thank you to all.